Hi friends, good evening. Welcome back to Raman Tutorials for GK channel and Davangere tutorials for all the exams. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ CTET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ CTET ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ Jan 2021 ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ಇಂದ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ನು TET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ CTET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು TET ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44. In trapezium PQRS, PQ is parallel to SR or nothing but RS and the ratio of PQ to SR is 3:2. The ratio of PQ to SR is 3:2. Okay. Now, if the area of the trapezium is 480, area of the trapezium is also given, and the distance between PQ and SR is 12 centimeter. Distance is nothing but the height is equal to 12 centimeter. Then find the length of SR. That is the question. Okay. In the trapezium PQRS. PQRS. PQ is parallel to SR or RS. The ratio of PQ to SR. The ratio of PQ to SR is how much? 3:2. Right? Ratio is given, that is 3:2. Area is given. Area of the trapezium is how much? 480 centimeter square or square centimeter. Then the distance between PQ and SR, nothing but height. Distance between PQ and SR, nothing but height. This one is how much? 12 centimeter, right? H is equal to 12 centimeter. Here we have to find the length of SR. That is the question. Very simple question. Let us calculate the length of SR. For that, let length of PQ and SR be 3x and 2x respectively. Okay. Now, area of trapezium. We know that formula. Area of trapezium
is given by the formula of into sum of parallel sides, that is A plus B into H, right? Of into, here the parallel sides length can be considered as 3x and 2x, that is 3x plus 2x. H here is 12 centimeter, right? Now of into 3x plus 2x is 5x into 12. 2 ones are 2 6 are. Area is given. Area is 480. Okay. 480 is equal to 6 5 are 6 5 are 30x. Then what about x? X is equal to 480 divided by 30. Here 1010 get cancelled. 3. 3 ones are 3 6 are. So the value of x is equal to 16. If the value of x is equal to 16, then what about the length? Here the length of SR is considered as a 2x, right? Therefore, the length of SR is equal to 2x, that is equal to 2 into 16. 16 twos are 32 centimeter. Then which is the right option? Option number 2. Good evening. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Yes, 32 is the right answer. Okay, let us move towards the question number 45. Question number 45. A rectangular sheet of paper 88 centimeter into 10 centimeter is folded without overlapping. That's the question. Condition. Without overlapping to make a cylinder of height 10 centimeter. What is the capacity in liters of the centimeter? A rectangular sheet of paper 88 centimeter into 10 centimeter is folded without overlapping. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ by using this measurement, here we make a cylinder of height 10 centimeter. Then what is the capacity of the cylinder in liters? That's the question. Okay. Then what about the circumference? Here the circumference of the cylinder. The circumference of the cylinder is given by 2 pi r, that is in the form of a circle. So 2 pi r is equal to 88 centimeter, right? Because it is not it is folded without overlapping. That's why the circumference 2 pi r is equal to 88 centimeter. First, here we have to find the value of r, that is the radius. So it becomes 2 into the value of pi is 22 by 7 into r is equal to 88 centimeter, or r is equal to 22 twos are 44 divided by 7 into 88, or r is equal to 88 into 7 divided by 44. 44 ones are 44 twos are. So the value of r is 7 twos are 14 centimeter. Here we get the value of r. Then to find the capacity. Capacity is nothing but we have to find the volume of the cylinder, right? So volume of the
cylinder. Volume of the cylinder uh, is calculated by using the formula pi r square h, right? Pi is 22 by 7. R is equal to 14 into 14, that is 14 centimeter. H is 10. 7 ones are 7 twos are. So 22 twos are 44, 14 tens are 140. So 14 fours are 56, 6, 5 carry. 14 fours are 56 plus 5, 61. 6160 cubic centimeter in terms of liter, right? Or it is also equal to 6.16 liter. 6.16 liter. Okay. 6160 cubic centimeter, nothing but 6.16 liter. Then which is the right option? Option 2, 6.16. Here is the right option. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Okay, let us move towards the question number 46. Yes, madam. Option number 2. The volume of a cube is 2197 cubic centimeter. What is its lateral surface area? Here we have to find in square centimeter. The volume of a cube is given. Okay. By using that, you have to calculate its lateral surface area. Volume of a cube is given by the condition 2197 cubic centimeter. Volume of a cube is nothing but a cube is 2197, or then what's the value of A? A is equal to 13 centimeter. The cube root of 2197 is 13, or cube of 13 is 2197, one and the same. Now, lateral surface area of the cube. Lateral surface area of the cube is given by 4a square, that is 4 into 13 square. 4 into 13 square is how much? 13 is 169. 169 into 4. 9 fours are 36, 6, 3 carry. Or 4 nines are 36, 6, 3 carry. 4 6 are 24 plus 3, 27. 2 carry. 4 ones are 4 plus 2, 6. 676 square centimeter. Very easy problem. Very, very easy problem. Okay. For the question number 46, the right option is option number 1, 676. Yes, Krishnavani madam, your answer is right. Next question is very interesting. Easy, but very interesting question. Different type of question. What is the mean of range, mode, and median of the data given below?
What is the mean of? Here we have to find the mean of range, mode and median of the given data. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ for the range, mode and median we have to calculate the mean. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು mean ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, the first and very important step is first we have to write the given date, given values in the ascending order. Okay, 2, first 2, then 3 is about 3 times, 4 is about, sorry, 3 is about 2 times, 4 is about 3 times, 5 is, yeah, yes, 5 is only 1 time, 6 is also 1 time, 8 is 8 ಬರ್ಕೋಣ, then 9 is about 2 times, 10 is only 1 time, 11 is also 1 time, 15 is also 1 time, and finally 19. Here what about the n? N ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. N is equal to 15. Okay, first we have to find the range. Range nannu find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Range is nothing but the difference between the highest score and the lowest score. The difference between the highest score and the lowest score of the given data. Here the highest score is 19, whereas the lowest score is 2. So 19 minus 2, 19 minus 2 is 17. That's over. Next, range afterwards, mode. What about the mode? Mode is nothing but, mode for ungrouped data is the value that is repeated for maximum number of times. Here which one? Yes, 4 is repeated for the 3 times. Apart from 4, there is no any other value which is repeated for 3 times. So mode for the given data is 4. That's okay. Then what about the median? Median, here n is odd. Here n is equal to 15, that is odd. If n is odd, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್? 15 ಇದೆ, 15 ಪ್ಲಸ್ 1 n plus 1 by 2 ಆಗ್ತದೆ. n plus 1 is 15. 15 plus 1 by 2 ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is 16 by 2. 16 by 2 is 8. 8 score. 8 score. Which is the 8th score? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is what the median of the given data. So median is equal to 8. Sorry, median is equal to 6. Range is 17, mode is 4 and median is 6. For these values, we have to find the mean. Mean is equal to 17 plus 4 plus 6 divided by 2. Right? Sorry, 3. There are 3 values now, 1, 2, 3. 17 plus 4 is 21, 21 plus 6 is 27 divided by 3. 3 ones are 3 nines are. So the mean of range, mode and median of the given data is equal to 9. Mean is equal to 9. Very very important type of question. ನೋಡಿ, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ರೇಂಜ್, ಮೋಡ್, ಮೀಡಿಯಂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಹ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, from question number 48 to question number 57, sorry 56, sorry 57, the pedagogy questions of mathematics. Okay, first one, which of the following, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Which of the following is the most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication? ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. Concept of multiplication of two decimal numbers in the middle school. Which of the following is the most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal numbers in middle school? The algorithm should be used to introduce the concept. The process should be visually represented. Multiplication as repeated addition should be emphasized. Multiplication as the inverse of division should be emphasized. Which one is the right answer? Which option is right? The algorithm should be used to introduce the concept. By using the algorithm, because ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ that is not the way. That is not the way or strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal numbers. Then remaining. Ellaru option 3 ibru Teju's homework and Krishnaveni madam ibru saha neevu option 3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದು. The process should be visually represented. Multiplication as repeated addition should be emphasized. ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೋದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓಕೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ as repeated addition should be emphasized. ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಜುಯಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.8 ಇಂಟು 0.5 ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0.8 ಇಂಟು 0.5 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಓಕೆ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಜುಯಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಜುಯಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5
0.8 ಇಂಟು 0.5 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ, not the broad, narrow aim of teaching mathematics? Which of the following is the narrow aim of teaching mathematics? Pedagogy questions ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, to encourage systematic reasoning among students, which of the following is a narrow aim, not the broad, narrow ಅಂತ ಇದೆ. Okay, which of the following is a narrow aim of teaching mathematics? To encourage systematic reasoning among students, to develop students' ability to argue the truth and falsity of statements, to make students proficient in handling numbers and number operations, to develop students generalizations ability. Which one is the right answer? Which of the following is a narrow aim of teaching mathematics? Narrow. To encourage systematic reasoning among students? No. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು systematic reasoning ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಏಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. That is the broader one, right? To develop students' ability to argue the truth and falsity. This is also not the narrow aim. To make students proficient in handling numbers and number operation. ಇಲ್ಲಿ narrow ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏಮ್ ನ್ಯಾರೋ ಏಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಬ್ರಾಡರ್ ಒನ್. ನಾವು ಏನು ನ್ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಪರೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಾಡರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಏಮ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50. Which of the following is most appropriate strategy for teaching students to solve mathematical problems? ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು 18 to 20ಗೆ 18 to 20 ವರೆಗೂ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 20 on 20 ಸಹ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಾಗಜಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
Which of the following is most appropriate strategy for teaching students to solve mathematical problems? Guess and verify approach should be strictly discouraged. Guess and verify approach should be strictly discouraged. Which of the most appropriate strategy? Guess and verify ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್. Then the list of formulae required for solving the given set of problems should be provided in the beginning. This is also not suitable strategy for teaching student to solve mathematical problems. Beginning ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Teachers should be begin by explaining the steps required for obtaining the solutions of the problem. Students should be encouraged to view a problem from many perspective. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಫಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Third one and fourth one. Teacher should begin by explaining the steps required for obtaining the solutions of the problem. Students should be encouraged to view a problem from many perspectives. 3 and 4. Shobha madam, fourth one helidira. Others? Yes. Shobha madam, your answer is right. Teachers should begin by explaining the steps required for obtaining the solutions and problems. Without seeing the option 4, option 3 ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನು, ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ವ್ಯೂ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು 2 or 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 or 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ to view a problem from many perspectives. So option number 4 is the right. Yes, analysis of the question. ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, question number 51. Identify the incorrect, that is wrong. Identify the incorrect statement from among the following. Hypotheses have a role in construction of mathematical knowledge. The notion of argumentation is central to mathematics. Mathematical communication involves precise use of language.
Conjectures do not have utility in constructing mathematical language. Hypotheses have a role in construction of mathematical knowledge. Yes, hypothesis is must and should. It done a major role in construction of mathematical knowledge. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇದು pedagogy relevant ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The notion of arguments is central to mathematics. This is very important. Okay. ಆ ಒಂದು argumentation, the notion of argumentation is always the central to mathematics. Mathematical communication involves precise use of language. Yes, mathematical communication always involves the precise use of language. Okay, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಜೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ. Conjectures do not have utility in constructing mathematical language, mathematical knowledge anta ide. Okay, so conjectures have utility in constructing mathematical language. So option number 4 is the incorrect statement. Conjectures having utility in constructing mathematical language. Conjectures ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Conjectures do not have ಅಂತ ಇದೆ, but ಅದು conjectures have utility in constructing mathematical language ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. So option number 4 here is the right correct one. Question number 52. Question number 52. Okay, which of the following is a desirable strategy for assessing students' learning in mathematics? Which of the following is a desirable strategy for assessing students' learning in mathematics? Assessing students' learning in mathematics. Desirable, nothing but useful anta. Gottide ankoltini meaning. Which of the following is a desirable or useful strategy for assessing students learning in mathematics? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Same task should be given to all students for parity. Same task should be given to all students for parity. Students' incorrect answer should be ignored. Students' justification of their responses should be an important basis of assessment. Development of mathematical vocabulary should not be a basis of assessment. Yes, sir. Development of mathematical vocabulary should not be a basis of assessment. Development of mathematical vocabulary is also a basis of assessment, but it should not anta ide. So option number 4 is wrong. What about option number 1? Same task should be given to all students for parity. This is also wrong. Same task na kododrinda avrna assess ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, because ಸೇಮ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ನೋ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ should be an important basis of assessment. Student justification of their response, or for example ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, that is the main strategy for assessing students learning in mathematics. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅವರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬೇರೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 53. For a given figure to be a triangle, the condition that is a union of three segment is. For a given figure to be a triangle, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ the condition that it is a union of three segment is. That is, it is a union of three segment is a necessary but not a sufficient condition. The condition that it is a union of three segment is a necessary but not a sufficient condition, a sufficient but not a necessary condition, both necessary and sufficient condition, neither necessary nor sufficient condition. ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಆನ್ಸರು? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. For a given figure to be a triangle, the condition that it is a union of three segment is a necessary but not a sufficient condition. Union of three segments ಅನ್ನೋದು necessary, ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ it is a union of three segments ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is a necessary but it is not a sufficient. ಅದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? It is a necessary but it is not a sufficient condition. So ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವಿತ್ 3 sides having 3 vertices ಅಂತನೋ, ಓಕೆ, 3 sides 3 vertices and 3 angles ಅಂತನೋ, ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 sides and 3 angles ಅಂತನೋ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ 3 segments ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. 3 segments, okay, it is a union of 3 segments. It is a necessary but it is not a sufficient. Second option is sufficient but it is not at all the sufficient condition. Option number 2 is wrong. Both necessary and sufficient, no, neither necessary nor necessary ಇದೆ but sufficient ಅಲ್ಲ. So option number 1 here is the right answer. ನೋಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Question number 54. Consider the following statements. First one, if n is even then n square is even. If n square is not even, n is not even. If n square is even, then n is even. If n is not even, then n square is not even. Which of the following statement is true? It's ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. If n is even, then n square is even. If n is even, then n square is even. If n square is not even, n is not even. If n square is even, then n is even. If n is not even, then n square is not. Which of the following statement is true? C is the converse of A. D is the converse of A. B is the converse of A. D is the contraposition of A. D is the contraposition of A. But simple ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಥಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ C is the converse of A, second D is the converse of A, third B is the converse of A, fourth D is contraposition of A. First one ನೋಡಿ, if n is even, okay, for example if n is 2, n square is even, that is
4. That is also even. Okay. If n square is not even, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. If n square is not even, 3 ತಗೊಂಡೆ. n is not even. If n square is not even, n is n square alva. Okay. 9. If n square is not even, then n is not even. Okay. Next nodi, if n square is even, if n square, that is 4 is even, n is even. If n is not even, n square is not even. Okay. ನಾನು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋ, ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಡಿ ಏನಿದೆ? n is not even ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ a ಏನಿದೆ? n is even ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is wrong. b is the inverse of a. No, n square is not even ಅಂತ ಇದೆ. This is also wrong. d is a contraposition of a. Not at all. This is also wrong. In case c is the converse of a, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು? d is the converse of b ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. That is also right option. D is the converse of B anta kodboದಿತ್ತು. That is also the right option. Okay. Next, question number 55. Which of the following teaching learning resources in mathematics cannot be used for visually challenged students? Visually challenged students ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. GeoGebra, Taylor's Abacus, Tiles, GeoBoard. GeoGebra, Taylor's Abacus, Tiles, GeoBoard. ಇದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಲರ್ಸ್ ಅಬಾಕಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಜಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಜಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬೇರೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು? ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. It is an interactive geometry, algebra, statistics and calculus application intended for learning and teaching mathematics and science from primary school to university level. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಜೊಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. Question number 56. Which of the following statement is true? Mathematics consists of all the theorems proved in mathematics books. A person good in arithmetical computation is also good in mathematics and vice versa. Institutions has no role in generating mathematical knowledge. Mathematical statements can be conditional. Which of the following statement is true anta ide? Mathematics consists of all the theorems
proved in mathematics books? No. Mathematics consists of all the theorem proved anta ide. Ella theorems proofs irodilla. Mathematics consists of all the theorems proved in mathematics books anta ide. No. A person good in arithmetical computation is also good in mathematics. ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು arithmetical ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. Intuition has no role in generating mathematical knowledge. Sorry, this is also wrong. Intuition has a very good role in generating mathematical knowledge. Mathematical statement can be conditional. Yes, mathematical statements is always be a conditional. Option number 4 here is the right answer. Which of the following statement is not correct regarding differently abled children of dyslexia in mathematics learning in inclusive classroom? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು differently abled children of dyslexia in mathematics learning in an inclusive classroom. Dyslexia has an impact in a person's coordination of verbal and spatial aspects of numbers. Not anta ide. Visual patterns in mathematics helps in overcoming difficulties experienced by dyslexic children. Dyslexic children may have difficulty in writing down their ideas in systematic and organized manner. Dyslexia impacts only language learning, not mathematics learning. ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 is not correct regarding different abled children. Dyslexia impact only language anta ide. No, it impacts both language as well as the mathematics learning. So option number 4 is the wrong one. That means the right option. Dyslexia has an impact in person's coordination of verbal and spatial aspects. Yes. Visual patterns in mathematics helps in overcoming difficulties. Yes. Dyslexic children may have difficulty in writing down their ideas in systematic and organized manner. Yes. So option number 4 is wrong. That means the right option. Sariyada uttara fourth one, wrong statement adu. Okay friends, question number 58, 59 ಮತ್ತೆ 60. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಬೇಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The number of distinct prime numbers of largest 6-digit number is 3, 4, 5 and 6. Three questions na copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, this is question number 58. Question number 59. If the 8-digit number 179x091y is divisible by 88, then what is the value of x minus y anta ide? 1, 2, 3, 4. Question na copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
If the 8-digit number 17x091y is divisible by 88, then what is the value of x minus y anta ide question. Finally, okay sir, doubt sir or madam, I don't know. Doubt iddanta questions na AB method student. Okay. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60, that is the last question of this paper. Let A is equal to 11 by 13, B is equal to 13 by 14 and C is equal to 15 by 17 be three fractions. Which of the following is true? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ LCM ತಗೊಂಡು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 3 to 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾನ್ 2021 ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.